12th standard physics தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு 1 மார்க் கொஸ்டினை வச்சு ஒரு ஃப்ளாஷ் கார்டு ஆப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி பார்த்தேன். கிளாடில் ஒரு போர்ட்டபிள் ஆப்பு. இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 88 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. டிஎன் போர்டு 12th ஃபிசிக்ஸ், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸு, கரண்ட்டு, எலக்ட்ரிசிட்டி, மேக்னட்டிசம், இஎம்ஐ அண்ட் ஏசி, இஎம் வேவ்ஸ், ஆப்டிக்ஸ், டூயல் நேச்சர், அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் செமிகண்டக்டர்ஸ், கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே இதில் கவர் ஆகிருக்கு. இது எதுக்காகன்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ளாஷ் கார்டு யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே ஈஸியாக கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபிசிக்ஸ் ஃப்ளாஷ் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி க்ரியேட் ஆகிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டோட்டலாக 88 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. அதில் லெசன் வைஸாகவும் இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டேப்பில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ், கரண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி, மேக்னட்டிசம் இந்த மாதிரியும் இருக்குது. இல்லை ஓவராலாக ஆள்னு இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 88 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. இதை நீங்கள் வச்சு ஈஸியாக கொஸ்டின் ஆன்சர் 1 மார்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்காக நீங்கள் ஆன்சர் பார்க்கலாம். இப்போ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் டைபோல் மூமெண்ட்டை 13 அப்படின்னு சொன்னால் கூலும் மீட்டர்னு சொல்லி காட்டுது. இப்போ நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் போனோம்னா நெக்ஸ்ட்னு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்சைட் ஏ கண்டக்டர் இன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் இஸ் 13 0ன்னு காட்டுது. அடுத்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் வேக்யூம் இஸ் கிவன் பை C is equal to epsilon naught A/D காட்டுது. அடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ a closed surface enclosing no charge is 0 Gauss law காட்டுது. dielectric constant of a perfect conductor is infinite அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம். SI யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இஸ் 13 N/C or V/M அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது. அடுத்தது ஒர்க் டன் இன் மூவிங் எ சார்ஜ் அலாங் அண்ட் ஈக்விபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் இஸ் 0. The force between 2 point charges is described by which law அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது. தட்டினோம்னா கூலும்ஸ் லான்னு காட்டும். ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு E and potential V is E is equal to minus dV by dr. SI unit of permittivity of free space epsilon naught C square n power minus 1 m power minus 2 காட்டுது. SI unit of electrical resistivity ohm meter அப்படின்னு காட்டுது. Temperature coefficient of resistance for semiconductors is negative. Kirchhoff's first current law is based on conservation of charge. Kirchhoff's second voltage law is based on conservation of energy. Instrument used to measure the internal resistance of a cell, potentiometer. SI unit of electrical conductivity, Siemens per meter. Expressions for drift velocity in terms of current, V_D is equal to I/NA. Epsilon naught. Gold band on a resistor indicates a tolerance of plus minus 5%. Condition for a balanced Wheatstone bridge, P/Q is equal to R/S. Galvanometer shows no deflection. SI unit of electromotive force, volt. SI unit of magnetic flux, Weber. SI unit of magnetic flux density, Tesla. Epsilon Force naught. on a moving charge in a magnetic field is given by F is equal to QVB sin theta. P cap. SI unit of magnetic dipole moment, A m square. Device used to detect the presence of electric current, galvanometer. Curie temperature of iron is approximately 1043 K above 770 degrees centigrade. A material with a small negative magnetic susceptibility is called diamagnetic. Instrument used to measure magnetic field strength, magnetometer. Ampere's circuitical law relates the magnetic field to the current enclosed by the loop. SI unit of permeability of free space, nu0, Henry per meter. SI unit of self-inductance, Henry. Lenz's law is a direct consequence of which conservation principle? Conservation of energy.
Faraday's laws of induction is expressed as E is epsilon is equal to minus d pi by dt. SI unit of capacitive inductive reactance, ohm. Power factor of a purely resistance AC circuit is 1 unity. At resonance, the impedance of a series LCR circuit equals R, minimum purely resistive. Device that converts AC into DC, rectifier. Standard frequency of AC mains supply in India, 50 Hz. A transformer works on the principle of mutual induction. RMS value of AC current in terms of peak value I naught. I RMS is equal to I naught by root of 2. Electromagnetic waves were theoretically predicted by James Clerk Maxwell. Electromagnetic waves were first experimentally produced by Heinrich Hertz. Speed of electromagnetic waves in vacuum 3 into 10 power 8 meter per second. Electromagnetic waves are transverse or longitudinal in nature. Transverse. Which electromagnetic waves has the highest frequency? Gamma rays. Which electromagnetic wave is used in TV remote controls? Infrared rays. The ozone layer mainly absorbs which electromagnetic radiation? Ultraviolet rays. Relation between electric field and E and magnetic field B in EM wave E is equal to CB. The Poynting vector represents rate of energy flow per unit area of an EM wave. SI unit of power of a lens, diopter D. Refractive index is defined as N is equal to sin I by sin R. The blue color of the sky is due to scattering of light, Rayleigh scattering. Focal length of a plane mirror is infinity. Total internal reflection occurs when angle of incidence exceeds the critical angle, light going from denser to rarer medium. An astronomical telescope uses how many convex lenses? 2. Objective and eyepiece. Fringe width in Young's double slit experiment is given by beta is equal to lambda d by d. Nature of the image formed by a simple microscope, virtual erect magnified. Brester's law is expressed as nu is equal to tan I underscore p, I underscore p polarizing angle. Resolving power of a microscope is inversely proportional to wavelength of light used. The photoelectric effect was successfully explained by Albert Einstein. Einstein's photoelectric equation is Ke max Hv minus pi 0. SI unit of commonly used for work function, electron volt. dE Broglie wavelength of a particle is given by lambda is equal to h by p. Stopping potential in photoelectric effect depends on frequency of incident light, not its intensity. Photoelectric effect demonstrates which nature of light? Particle quantum nature. Value of Planck's constant H 6.626 into 10 to the power of minus 34 Julian second. Bohr's atomic model successfully explains the spectrum of hydrogen single electron atoms. SI unit of radioactivity decay rate, becquerel. Relation between half-life and decay constant, T base 1 bar 2 is equal to 0.693 per lambda. Mass defect of a nucleus is converted into binding energy. Which radiation emitted in radioactive decay carries no charge? Gamma rays, photons. Splitting a heavy nucleus into lighter nuclei is called nuclear fission. Combining of light nuclei to form a heavy nucleus is called nuclear fusion. Powers the sun and stars. SI accepted unit of atomic mass, unified atomic mass unit.
Approximate energy band gap of silicon about 1.1 eV. A PN junction diode conducts significantly when forward biased. Majority charge carriers in a p-type semiconductor holes. Majority charge carriers in an n-type semiconductor electrons. A Zener diode is commonly used as a voltage regulator. Number of PN junctions in a bipolar junction transistor 2. An LED converts electrical energy into light energy. Ripple frequency of a full wave rectifier compared to input frequency, twice the input frequency. Modulation index of an AM wave is given by nu is equal to A underscore M bar A underscore C. Range of line of sight communication mainly depends upon height of the transmitting antenna. Bandwidth required for AM transmission is twice the modulation frequency 2F underscore M. A microphone is a transducer that converts sound energy into electrical signal. Which atmospheric layer reflects radio waves for long distance communication? Ionosphere. Expand the term laser. Light amplification by stimulated emission of radiation. ஸோ இந்த மாதிரி 88 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே நான் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் படித்து காமிச்சிட்டேன். இது மாதிரி திரும்ப நான் இதை தேவைப்பட்டால் யாருக்கு தேவையோ நான் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன். இன்ஸ்டாகிராமில் பயோவில் போடுறேன், யார் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னும் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன். அது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக 1 மார்க் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் போட்டு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் பழைய கொஸ்டின் ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.